when Russia withdrew from the right bank of the Dnipro in November 2022, it took with it around 1,800 prisoners that were then transferred to occupied Crimea, and for a large part of them in Russia, and they're arbitrarily detained. Uh, I would like to mention that this communication is the result of more than 4 years of work since with our colleagues from KhPG and PPU. We start at the very early stage of the full-scale invasion, documenting war crimes committed in those facilities, and for the purpose of establishing this communication, we exploited around 400 interviews, and in this respect, I would like to acknowledge the tremendous work done by the organization PPU in terms of not only bringing Ukrainian prisoners back to Ukraine, as Anya will develop a bit further later, sorry, but also in terms of conducting interview, transcribing interviews, and indexing information and cross-checking evidence. I would like to say also that the work of collecting evidence and analyzing information would also not have been possible without the strong support and the active involvement of the Danish Institute Against Torture, Dignity, with whom our organization are closely cooperating since the beginning of almost the beginning of the full-scale invasion. And in this regard, I would like to mention that tomorrow Dignity will publish a report on the same topic, and there will be a presentation both online and offline, and I invite you to attend it. And all information is available on the announcement of our own event on social medias. So I think you will get a lot of very useful information tomorrow. I need to say also that this work requires significant resources, and that the categories of persons that we support are not the most supported by donors, to put it mildly. And for this reason, I would like to warmly thank the Fondation France, the Robert Carr Fund, the German Ministry of Foreign Affairs for their constant and support, and their flexibility for helping us in conducting this work of documentation of war crimes, and logistical support to help prisoners to come back from Russia. I want also to highlight the very good cooperation we have maintained for several years now with the Office of the Prosecutor General of Ukraine. This cooperation ensures that the facts we document can contribute to ongoing criminal proceedings. We are also very grateful to the Prosecutor General for his support in terms of helping to bring this matter at the attention of the prosecutor of the ICC, and we are very honored to have today Mr. Zurs from the Prosecutor General Office among our speakers. And finally, I'm very pleased to that Yulia Zabyelina, a professor at the University of Alabama, has agreed to moderate our session today. Specifically because her recent work, based on that she conducted with our former colleague Volodymyr Boryak, drawing on the concept of carceral warfare, shows that prison in this war became a tool for military, political, and colonial domination. And in our views, it shows the importance of the ICC intervention in this matter, not only because every crime must be prosecuted regardless of the status of the victims and despite the scale of atrocities committed by Russia, but also because we consider that international judicial response is essential because of the central role of prisons and of the
penal system in Russia's war, and whether we're thinking about the treatment of Ukrainian prisoners of war in the Russian prisons, the use of prisoners as tools for the war, or the use of prison for coercion, and of course deportation of prisoners. But I have already spoken too much, and I will now give the floor to Yulia. Thank you very much. Thank you very much for this excellent introduction. You made my job very easy today. Just quickly, my name is Yulia Zabyelina at the University of Alabama. I was born and raised in Ukraine, which is my life. I happened to bring it to the US. I'm very grateful for having a chance to moderate this event today, partly because it's very important to involve researchers and scholars who work on these topics in this conversation. This makes this event very diverse in terms of who is here to share, to contribute to this conversation. We have NGOs, we have myself representing academia, and definitely we're very grateful for the presence of governmental representatives in this conversation. As I said, my role is relatively small here. When I had this unique access to the data provided a few NGOs working on the issue, from Dignity and also from the European Prison Network, we published an article on the topic in the British Journal of Criminology, and indeed I approached the problem in Ukraine related to the vulnerability of civilian prisoners from the point of view of carceral warfare. And the argument that I was trying to present in the paper is that the problem in Ukraine related to authoritarian governments in Russia is not new. It's actually something that has been taking place throughout history on multiple occasions. So in my scholarship, I presented the crimes committed against civilian prisoners in Ukraine through the prism of carceral warfare, defined as the intentional use of prisons, detention, and punishment and coercive penal authority as instruments of warfare, occupation, and sovereign/colonial control. I have argued that prisons in occupied territories were transformed from civilian detention facilities into instruments of military occupation and territorial control, and they were repurposed for military, political, ideological, and economic objectives. And as I said, this is not something new. So in my article, we went a little bit further into history of the Soviet Gulag system, and we looked at the problem through the legacy of that particular penal governance. And we argued that contemporary Russian penal practices in Ukraine did not emerge in isolation, but reflect the continuation and adaptation of older imperial Soviet modes of governance rooted in coercion, forced labor, and other practices. In that sense, under Stalin, the Gulag became a vast network of camps used to discipline society, suppress political opposition, and exploit prisoner labor, as well as consolidate state authority across remote regions of the Soviet Union. Some of this institutional and cultural logic of the Gulag survived the collapse of the Soviet Union. There are reports of similar systems established following the war in Chechnya and several other locations. So carceral warfare, be that a new or an old concept, I'll let you reflect on that on your own, can be understood as a modern reconfiguration of Gulag-style governance under conditions of war and occupation. And in this sense, the prison becomes not merely as a site of punishment, but also as an instrument of militarized sovereignty and as a mechanism for controlling contested populations. And with this, I would like to present our next speaker today. I believe it's going to be Dmitry Gurin, who's going to talk about, who's going to present the communication. Dmitry, the word goes to you. Thank you very much, Yulia. I will quickly share my screen to yep, just a second. So I think you should probably see it now. Yes, all working fine. Perfect. So what I wanted to say and where I wanted to start is actually the events of the early 2000s when Russian journalist Anna Politkovskaya published a video of prisoners of war captured and transferred by the Russian prison service after the battle for Komsomolskaya. Most of them injured, exhausted, completely naked and covered in blood,
with missing limbs, some unable to walk and being carried by their fellow inmates. Military servicemen ordered the capture to take out the bodies of those who did not make the transfer and pile them aside near the railroad. The prisoners were then brought to the filtration camp in Chernokozovo in Chechnya, where they were subjected to torture and ill treatment, with many of them killed 25 years ago, and we're still seeing the same patterns. Mass deportations are a long-known classic Soviet/Russian playbook. They did this before with millions of people from the territories occupied by the Soviet Union. Moldavians, Lithuanians, Estonians, Latvians, even Greek and Kurdish population in the Caucasus, Crimean Tatars, Balkars, Chechens, and Ingush, etc., etc., etc. The deportation of prisoners from Kherson is an example of Russian classical modus operandi, preying on the most vulnerable and presenting their criminal actions as a blessing, despite firm evidence of terror and inhumanity. Deportation of prisoners from Kherson unfolded in consecutive stages. Starting from February 2022, the Russian forces took under their control 11 penitentiary facilities in the occupied territories of Ukraine, in addition to 28 that had been occupied before 2022. Here we need to understand that taking a facility under control does not mean that it went on working business as usual. Prisons were ruled through fear and intimidation, detainees were beaten, tortured, and ill-treated, some were killed. They were forced to work for the Russian military, digging trenches, cutting wood, repairing their vehicles. In some, those were no longer prisons. They were labor camps run by the occupants. Prisoners were detained there with no connection to the sentences issued by Ukrainian courts, merely as hostages or internees. That, coupled with the fact that Russia, in breach of Geneva Conventions, shut down Ukrainian courts and demolished the Ukrainian law in the occupied territories, replacing it with its own legal provisions and administration, brought us to the only possible conclusion. The occupation of these prisons by Russia and their turning into military labor camps rendered the detention of the pre-conflict prisoners unlawful in breach of the Geneva Conventions and the Rome Statute. Then came the deportation. For several months, Russian forces accumulated large part of the prison population of Kherson and Mykolaiv oblasts from 5 facilities, ultimately moving them to Holopristen colony number 7. Each of these preparatory separate transfers was troubled with its own history of ill-treatment and abuses. It all covered to the largest possible extent in our joint communication. Finally, in early November 2022, not long before Russia's withdrawal from Kherson, prison convoys began taking the Ukrainian prisoners towards Crimea and then to Russia, essentially kidnapping them. Some of the prisoners were left in Crimea, forced to work at the construction sites, building prisons, to be more precise, if there were not already enough of them. Most of the prisoners were ill-treated further in Simferopol and then taken to Russia and dispersed among numerous colonies in the southern regions, but occasionally sent thousands of kilometers away, for instance to Mordovia or even to the Far East. No communication, no legal aid, scarce food and water, unbearable conditions of transport, beatings upon arrival to each new facility, ill-treatment and humiliation during detention. In the usual legalistic manner, Russia started converting Ukrainian sentences under its criminal law, essentially applying it retrospectively to crimes that were committed long before the invasion and have no relation to Russia and its jurisdiction whatsoever. We saw a similar exercise before in Crimea, where thanks to the work of Iraq and of the Ukrainian lawyers, it was held to be in breach of the International Covenant on Civil and Political Rights. The pattern repeated again. Some prisoners were gradually released due to expiry of Ukrainian sentences, only to be redetained again for the alleged breach of Russian migration rules. Again, people who were forcibly taken to the territory of Russia against their will were then detained as illegal migrants. Migrant centers still stand overcrowded,
with no medical care to people, most of whom suffer at least from tuberculosis and injuries inflicted on them. One by one, some of them were released, but then for them, the long way home began. My colleague Anna Skripka will address this from the Organization Protection for Prisoners of Ukraine, will address this horrible odyssey. The conclusion in this part of our submission is clear and straightforward. The forcible taking of large population against their will in the atmosphere of terror, in the absence of any threat and permanently with no attempts to return them back is a deportation. It is prohibited unconditionally under the IHL and allows no exceptions. It constitutes a war crime and, given the large scale of similar attacks against civilians all over Ukraine, a crime against humanity. It was not random that I started with the historical examples, and thank you very much to Yulia, who also addressed this important aspect. What we are seeing here, as colleagues from Russian human rights organization Memorial call it, is the chain of impunity which repeats itself and which must finally be broken. Through effective international criminal accountability as one of the most important components, this communication that we are presenting today, and which was possible thanks to our colleagues, is our small contribution to breaking finally this chain. Thank you very much. Thank you, Dmitry. Very useful pieces of information to contextualize the problem and also to emphasize its crucial importance. As already stated, we're very pleased to have representatives from the Office of the Prosecutor General of Ukraine. Thank you very much, Mr. Alexander Zus, for being with us. The floor goes to you. Yulia, thank you for the invitation and for the possibility to be part of this communication with the ICC. I will switch into Ukrainian, it will be easier for me. По-перше, дуже дякую колегам. Ми дуже вдячні громадській організації Ганні Скрипці, захист в'язнів в Україні, European Prison Litigation Network за ту співпрацю, з яку ми вже разом і за ту роботу, яку ми робимо близько вже більше 3, напевно, 4 років, бо перша зустріч, яку ми мали, вона була у 23-му році. Наскільки я розумію, наша комунікація була достатньо доброю. Ми ще змогли залучити до цієї комунікації наших колег з регіонів, якраз з Херсонської та Миколаївської обласних прокуратур. І результатом цієї співпраці, напевно, і було це спільне подання до Міжнародного кримінального суду. Якщо казати про результати нашого українського національного розслідування, то можу сказати, що колеги вже направили в Миколаївській області по одному з закладів виконання покарань справу до суду і отримали вирок стосовно посадовця Російської Федерації, а також колеги з Херсонської області стосовно зазначених установ виконання покарань скерували 7 справу відносно 7 осіб теж до суду, і тому ми чекаємо, поки будуть вироки і в національній юрисдикції. Якщо казати про співпрацю з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду, то я б сказав, що у нас є декілька форм співпраці з ними. Перша – це отримання нами прохань по тим напрямкам розслідування, в яких вони зацікавлені та на які у них є достатньо ресурсу для їх розслідування. І друга форма співпраці – це направлення якраз таких подань або ж українськими правоохоронцями, тобто Офісом Генерального прокурора у співпраці зі Службою безпеки України, з Національною поліцією окремих подань, або ж направлення, власне, подань спільно з громадськими організаціями, як це було в даному випадку. Тут в фокусі уваги, як вже зазначав Юг, було депортація близько 1800 українських в'язнів із закладів виконання покарань на території Херсонської, на території Миколаївської області. Всі вони були спочатку незаконно переміщені до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а потім були депортовані до окремих місць виконання покарань, в установи виконання покарань на території Російської Федерації. Тому тут ми маємо, скажімо, декілька розслідувань, які розслідуються українськими правоохоронцями. Перше з них – це незаконне переміщення та депортація.
Друге – це неналежні умови тримання та іноді тортури, катування українських в'язнів, а також цивільних осіб, крім того, і військовополонених, оскільки дуже часто вони перебувають в одних і тих же самих установах виконання покарань на території Російської Федерації, відповідно, можуть бути свідками злочинів, які вчиняються відносно них і будуть потерпілими, або ж свідками відносно злочинів, які вчиняються відносно інших категорій осіб. В даному випадку підготовлено було більше наші колеги з регіонів повідомлено про те, що вони мають дуже тісну співпрацю з організацією Ганни Скрипки, про те, що кожного разу організація допомагає, по-перше, в логістиці цих в'язнів і переміщення їх на територію України, тобто повернення таких депортованих осіб на територію України. По-друге, кожного разу, коли вони прибувають на територію України, організація допомагає в сприянні проведення їх допитами українськими правоохоронцями, залученні адвокатів для представництва потерпілих, а також сприяння явці таких осіб до суду, тобто сприяють в повній мірі як органам досудового розслідування, так і органам прокуратури. Тому я думаю, що це лише один з результатів, які ми показали в спільній роботі. Я думаю, що далі будемо працювати і збирати докази стосовно інших осіб, які ще не повернулись, а також потенційно інших установ виконання покарань, з яких теж в'язні були депортовані на територію Російської Федерації. Тобто я можу тільки висловити слово вдячності представникам громадськості і сказати, що це, напевно, одна з найефективніших форм співпраці, коли матеріали, які збираються громадською організацією, вони лягають в основу і українських національних розслідувань, а також стають базою для притягнення найвищих посадових осіб Російської Федерації до відповідальності. Дякую. Дуже дякую, Mr. Zeus. Just for everybody who is attending the event today, if you have any questions, we will have a little bit of time at the end of all the entire event to ask the questions. So feel free to put the questions in the chat, and I will be collecting them as we go through the presentations. All right, so our next speaker is from Dignity. Olena Ashenka is the legal advisor representing Dignity. She may be accompanied by senior legal advisor Adelaide Pereira Figueras. Elena, the word goes to you. Thank you, Yulia, and thank you, EPLN and the Office of the Prosecutor General for invitation to this discussion. I will continue in Ukrainian because today we are in Ukraine. Ще раз дякую, колеги, за запрошення. Мене звати Олена Ащенко, я є радницею з юридичних питань Данського інституту проти тортур. Ми в Дігніті повністю підтримуємо наших українських партнерів, Харківську правозахисну групу і захист в'язнів України в їхніх зусиллях щодо документування злочинів проти людяності та воєнних злочинів, які скоюються проти постраждалих на окупованій території України, і, зокрема, проти українських в'язнів, які перебувають під контролем російської окупаційної влади. Для того, щоб ці слова не були лише слова, ми втілюємо постійно нашу підтримку в конкретні дії. В першу чергу це розбудова практичних навичок партнерів для того, щоб вони могли застосовувати їх у своїй щоденній роботі. Зокрема, ми проводимо тренінги, семінари, вебінари з підходів до інтерв'ювання постраждалих і свідків, які базуються на врахуванні їхнього травматичного досвіду. Партнери вже мали шанс застосовувати ці навички в своєму щоденному документуванні під час спілкування зі свідками. І з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2020 року вони зібрали численні свідчення, які в тому числі лягли в основу подання до МКС, здійсненого ІПЛН та Офісом Генерального прокурора. Також ми заснували базу даних для зберігання свідчень та доказових матеріалів, які використовують партнери. Окрім безпосередньо свідчень з потерпілих і взятих від потерпілих і свідків, також туди додаються інші докази, такі як документи, інформація з відкритих джерел, відповіді офіційних органів тощо.
Одним із наших прикладів роботи є організація модельного судового процесу, який ми провели в грудні 2025 року, на якому ми симулювали реальне провадження в Міжнародному кримінальному суді із залученням суддів, які працювали в минулому в суді, прокурора, який зараз працює в суді, а також адвоката, для того, щоб наші партнери могли самостійно подивитися, яким чином буде здійснюватися оцінка таких доказів, зібраних під час їхньої роботи з потерпілими, і як вони можуть покращувати свою доказову базу. Другим напрямком нашої роботи є публікація аналітичних адвокаційних доповідей для того, щоб посилити роботу партнерів на міжнародному рівні і також забезпечити належний резонанс серед міжнародної правозахисної спільноти. І про це більш детально розповість моя колега Аделаїда, якій я зараз передаю слово. Дякую за увагу. Thank you, Olena, and thank you for including us today in today's briefing. So my name is Adelaide Pereira Figueras. I'm a senior legal officer at Dignity. As Olena already introduced, we at Dignity also support our partners, Kharkiv Human Rights Protection Group and Protection for Prisoners of Ukraine with the preparation of reports. We analyze the information and in particular the accounts collected by them on the ground. We make the factual findings, we apply a legal framework, and we translate that analysis into international advocacy. This work sits at the intersection of documentation and accountability. We not only support efforts to record what happened, but we also ask whether what happened constitute human rights violations and crimes under international criminal law. And of course, we make that case where the analysis supports it. Previously, we published 9 Circles of Hell, in which we documented with our partners torture and other violations in places of detention in Russian occupied territories. As already indicated, tomorrow we are launching a new report, Deportation to Hell, in which we examine the deportation of Ukrainian civilians serving custodial sentences to the Russian Federation. And for this report, we analyzed 233 accounts collected by our partners, protection for prisoners of Ukraine, as well as open source information. In our work, we bring in-house expertise. We are human rights lawyers and medical experts. For this report in particular, I drew over a decade of experience in international criminal law, having worked at the ICC as a legal officer in chambers. So this combination allows us to move from testimony to factual and legal findings. We work rigorously through the contextual elements and the elements of the crime to assess whether the acts of deportation may constitute crimes against humanity or war crimes. And this connects us directly to what has been presented today, the joint Article 15 communication to the ICC. We are looking at the same population, Ukrainian prisoners deported from occupied territories to Russia. Those are among the most vulnerable victims of this war. They are overlooked, they are forgotten, but they are civilians and they deserve protection, support, as well as accountability, as much as anyone else. Our report builds on the same logic, and we hope it contributes to the growing body of the documentation supporting justice for this population. And we also hope to pursue a collaboration with our partners, with other civil society organizations and Ukrainian authorities. So please join us tomorrow for the launch in Kiev or online, starting at 10 a.m. Kiev time. We will hear from survivors, from our partners, Protection for Prisoners of Ukraine and Kharkiv Human Rights Protection Group, as well as from the offices of the Prosecutor General, the Ministry of Justice, and the Ombudsperson from Ukraine. Thank you very much. Thank you. Thank you. This is amazing. I will not sleep tonight. I will be looking forward to tomorrow to the launch of the new report. I'm sure this study is very important for people who care about vulnerable groups in Ukraine, specifically civilian prisoners. We are moving on to protection for prisoners of Ukraine, захист в'язнів України. Hanna Skripka, the floor is yours.
Так, вітаю, шановні колеги і представники державних органів. Ви знаєте, мені здається, що ще декілька років тому тема депортації в'язнів була майже невидимою. Про неї ніхто не говорив публічно. У суспільстві часто взагалі не розуміли, що така категорія взагалі існує. Сьогодні ситуація вже інша. Ми маємо кримінальні провадження, маємо судові вироки, маємо сотні задокументованих свідчень. І сьогодні все значно більше людей знають, що українські громадяни, які перебували в установах виконання покарань на окупованих територіях, також стали жертвами воєнних злочинів. Але для нас ця тема ніколи не була про цифри або документи. Саме для нашої організації. Наша команда і я особисто роками спілкувалися з людьми практично на кожному етапі. Від першого дзвінка з російської колонії до моменту, коли людина перетнула кордон України. І дуже часто перші слова були таковими: допоможіть повернутися додому. Ми почали отримувати перші наші звернення ще з окупованих установ, коли люди ще перебували в окупації. Потім уже з колонії Російської Федерації або з окупованого Криму. Також почали масово звертатися родичі людей, які розшукували їх близьких. І це дуже стало зрозуміло, що справа не просто окремі випадки, а що це глобальна гуманітарна катастрофа і воєнний злочин. На початку ще існував гуманітарний коридор в Сумській області, куди ми забирали людей. Потім основним маршрутом стала Грузія, куди також приїхали сотні людей. Ми допомагали цим людям з маршрутами повернення, документами, квитками, житлом, лікуванням, елементарним розумінням, що робити далі після звільнення. За роки цієї роботи нам вдалося зібрати понад 400 свідчень таких людей. Це вже після повернення, які пережили цю депортацію. Але на сьогодні я хочу ще сказати про тих людей, які залишаються там, залишаються в місцях позбавлення волі Російської Федерації. За нашими підрахунками, це десь приблизно 300-450 таких українських громадян. Також люди, яких вже закінчені сроки покарання, про це вже сьогодні говорили, їх затримують повторно і утримують в центрах іноземних громадян. За нашими підрахунками, приблизно 50 осіб зараз очікують повернення в Україну. Це, я хочу нагадати всім, що це люди, серед них є хворі люди, тому що Голопристанська, Снігурівська колонія і Дар'ївська колонія – це були лікарні, туберкульозні лікарні. Це люди ВІЛ-інфіковані, які сидять в центрах утримання іноземних громадян і досі не отримують роками АРТ-терапію. Для багатьох із них сьогодні фактично немає реального механізму повернення. Людей після звільнення повторно ж, я вже кажу, про це затримують. Да? Фактично частина таких людей є єдиним реальним зараз шляхом є обмін. І ми адвокатуємо цю тему, і принаймні уже під час обміну нам вдалося повернути 25 таких осіб. Але з місць позбавлення волі і ті люди, які ще відбувають покарання, нам не вдалося повернути жодного, на жаль. Тільки після звільнення, коли їх відпускали, або з центрів утримання. Зараз єдиний шлях – це обмін. І поки ми сьогодні говоримо тут з вами, сотні українських в'язнів продовжують чекати на повернення і на наші дії. На жаль, станом на сьогодні в Україні фактично відсутня системна державна допомога для депортованих в'язнів. Немає окремої програми їх повернення, ані належної підтримки і реабілітації після повернення. Саме тому сьогодні дуже важливо не лише говорити вже про задокументовані злочини, а продовжувати допомагати тим, які ще залишаються там. Бо для багатьох це питання життя і смерті, бо люди не отримують медичної допомоги. Я хотіла би подякувати, як і всі дякували сьогодні, і нашій організації, подякувати всім за допомогу, тому що тільки завдяки правозахисній спільноті, міжнародним організаціям нам вдалося повертати цих людей і надавати їм комплексну якусь допомогу. Одним із ключових внесків в допомогу постраждалим і їх повернення це здійснює Dignity, Данський інститут проти тортур. Завдяки їм ми повертаємо людей, завдяки їм ми купуємо квитки, ми строїмо логістику, ми документуємо. Завдяки європейської
мережі судового захисту прав в'язнів ЄПЛН, ми підняли цю проблему на міжнародному рівні. І зараз саме завдяки цим організаціям і Офісу Генеральної прокуратури, а також окремої подяки Ірині Діденко, яка не побоялася піднімати цю тему, сьогодні тема депортації в'язнів звучить в Гаазі. І це дуже важливо. Я хочу всіх закликати далі продовжувати фіксувати, боротися, шукати і повертати наших громадян. Бо це людяність, бо це право не бути залишеним і просто залишитись там в окупації. Ми повинні боротися за наших громадян. Я дякую. Якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте, я можу більш подробно, якщо вас цікавить, розповісти про повернення наших в'язнів. Дякую. Thank you very much, Hannah. Appalling stories, and definitely the humanitarian aspects of the problem build a very nice connection to our next speaker, Natalia Stepanenko, who represents the European Human Rights Advocacy Center. Natalia, yes. Are you with us? Mm-hmm. Yes, I'm here. Thank you so much, Yulia, and thank you very much for the invitation. Yes, indeed, today I'm representing European Human Rights Advocacy Center, or ERAG, which has worked for more than 20 years with lawyers and NGOs, civil society organizations to use mostly international human rights litigation mechanisms to secure accountability for victims of serious human rights violation in the post-Soviet region. In particular, we have worked with Ukrainian lawyers and NGOs as well on violation arising from unlawful deportation, from Russia's annexation of Crimea first, then Donbass, and more recently from the full-scale invasion of Ukraine. This work has included cases concerning, as I mentioned, detention, unlawful detentions, forced transfer, the imposition of Russian law, the imposition of Russian citizenship in occupied territories, and the transfer of prisoners, as well as other civilians from Ukrainian territory to the Russian Federation. And today I would like to put the excellent ICC communications, which we have read with my colleagues, prepared by our colleagues, within the broader human rights accountability architecture. And my main point will be very simple, is that the communication should not be seen in isolation, because the ICC process, human rights litigation, and international humanitarian law are not competing routes. They are mutually reinforcing parts of the same accountability architecture. And that is particularly important in the present case, because we are talking about the victims who are a group who are often invisible, right? Because the Kherson and Mykolaiv prisoners were already deprived of their liberty before the transfer took place, and that made them easier to isolate and easier to erase from public view. They could not, for example, freely contact their families, organize legal representation, or just inform the outside world what had happened to them. And their prior detention therefore made the violation less visible, but of course not less serious. And the ICC communication is therefore crucial because it asks to treat the deportation and unlawful confinement of these prisoners as part of, firstly, Russia's broader policy of forcible transfer and deportation of Ukrainian civilians. But in my opinion, the ICC should not be expected to carry, let's say, the full burden of accountability alone, because existing human rights mechanisms have already begun to establish the unlawfulness of similar practices. And in my view, human rights processes primarily
complement the international criminal accountability in three important ways. I would say that first, human rights mechanism establish, of course, state responsibility, right? When international criminal law ultimately ask to who should be held individually criminally responsible, human rights law, of course, ask a different but equally important question is what did the state do, and was that compatible with its international obligations? Secondly, I would say that human rights litigation preserves the victim-centered dimension of the case, because indeed in criminal proceedings, the accused often becomes the center of attention. In human rights proceedings, the individual victim remains at the center. For instance, their separation from family, the inability to return, and the absence of effective remedies, and so on and so forth. And third is that I think that human rights funding can support criminal accountability. They can identify patterns, confirm the relevance of international humanitarian law, which is also very important, and create the record. They may assist other accountability processes, including, of course, the ICC. And I would also like to mention several important examples of these in cases concerning Ukraine. First, I think I would mention Grand Chamber judgment in Ukraine versus Russia concerning Crimea, where the European Court of Human Rights examined, among other issues, the transfer of Ukrainian prisoners from Crimea to penal facilities in Russia. And the court found violation that this transfer violated the right to respect for private and family life under Article 8 of the Convention. And importantly is that the court did not look at Article 8 in isolation, right? Because it considered that transfer against the background of the law of occupation and the obligation to respect the laws in force in the occupied territories. So it's also recognized the relevance of the international humanitarian law and the prohibition on the transfer of protected person. This is directly relevant, I think, to the present discussion, because firstly, it shows that this unlawful transfer, they didn't start with the full-scale invasion, right? They started back in 2014 after the occupation of Crimea. Additionally, the court reasoning shows that the transfer of prisoners from occupied territories is not merely a logistical or a penitentiary issue, because it's a question of legality, of family life, of protected person status, and the occupying powers attempt to replace the existing legal order of the occupied territories with its own. The second key judgment, probably worth mentioning, is Ukraine and the Netherlands versus Russia, concerning in particular events in eastern Ukraine. There, the court again addressed the human rights consequences of Russia's conduct in occupied territories, including arbitrary detention, the application of Russian legal order, the transfer and displacement of thousands of civilians. And together, this interstate judgment confirmed that such practices were not isolated incidents. They form a part, as been mentioned, of a broader pattern of state conduct affecting Ukrainian civilians, prisoners in territories under Russian control. And I would also like, I'm aware of time, but would also like to quickly mention the UN treaty, what is contribution into this issue, because one of the most important developments in this area was the decision of the Human Rights Committee in the case Brazil and others versus Russia, litigated by European Human Rights Litigation, ERAC, and in cooperation with our Ukrainian partners. And this case also concerned 3 Ukrainian nationals from Crimea who had been detained or convicted under Ukrainian law initially before Russia's annexation. And after the annexation, Russian law was applied to them and their convictions were reclassified. Russian citizen was also imposed, and some of them were transferred to other regions of the Russian Federation. And this decision is also significant because the committee confirmed that ICCPR continues to apply in situation of armed conflict and occupation.
and that the covenant and international humanitarian law are complementary. It also found that Russia's application of its criminal law to the applicants was retroactive and arbitrary. And that is highly relevant, I suppose, to the cases in which Russia has attempted to, so to say, legalize its control over Ukrainian detainees or prisoners through domestic litigation. Brazil, I think, provides an important human rights counterpart to the ICC communication. It shows that the forced application of Russian law on the occupied territories, forced citizenship, detention, transfer from occupied Ukrainian territory can be analyzed not only as matters of humanitarian law or criminal law, but also as violations of individual rights under the covenant. It's also worth noting that unlike before the European Court of Human Rights, Russia has continued to engage, at least to a limited extent, but still with the UN treaty body system. And of course, it's worth mentioning that its arguments are formalistic and sometimes unpersuasive most of the times. But the fact of engagement, I think, still matters. And for victims of Russia's violation, these mechanisms remain among the few international avenues where legal findings can be still obtained and where Russia can be still required to respond. And these cases, many of which were also referred to in the communication, show the serious human rights consequences of transferring of prisoners and other Ukrainian civilians to Russia. And just quickly to conclude, I think that the present communication is extremely important because it seeks criminal accountability for those responsible for these horrible crimes. At the same time, human rights decisions play, I would say, a complementary role. They explain why these transfers were unlawful, harmful, and deeply unjust for the victims. So criminal law can identify and prosecute those responsible. Human rights law can establish the responsibility of the state, preserve the victim's account, which is very important, recognize the continuing nature of the harm, and creates findings that support wider accountability efforts. Thank you. Thank you. Thank you very much, Natalia, for this amazing coverage of the human rights prospect, complementing international criminal accountability. With this, I believe I would like to proceed to Mikhailo Romanov from the Kharkiv Human Rights Protection Group with a few closing remarks. And when he finishes his intervention, we are ready to open for questions. Thank you. Дякую за цю можливість висловитися. Я б хотів підсумувати, певно, бо насправді колеги і партнери дуже добре і дуже широко висвітлили всю цю ситуацію, цю проблему. Але я тим не менш хотів би звернути увагу на такий момент, який стосується, ну, я б назвав це, можливо, контекстуальним елементом, бо наша організація, як з партнерами, так і як з партнерами, які присутні сьогодні, так і з іншими партнерами, веде діяльність пов'язану не лише з допомогою засудженим, з допомогою з наданні їм правничої допомоги або допомоги пов'язаної з депортацією, з поверненням, бо цим переважно займаються наші партнери, але повторюю, що ми займаємося і іншими порушенням, і іншими воєнними злочинами. І як ми можемо побачити, нелегальна депортація засуджених, яка відбулася на початку повномасштабного вторгнення, і, як правильно вказували колеги, вона насправді почалася в 2014 році, і, до речі, загальна кількість засуджених, які тим чи іншим чином були переміщені з території України, знаходилися на окупованій території або навіть переміщувалися
на територію Росії, вона сягнула 20 тисяч людей. Тобто це достатньо серйозна цифра, яка, власне кажучи, вказує на те, що це не була випадковість, не були якісь такі спорадичні дії, це була цілком усвідомлена дія. І ця усвідомлена дія якраз і складає оцей контекстуальний елемент, який дозволяє вести мову про те, що все це складові такі елементи більш серйозних, якщо можна так сказати, у порівнянні більш серйозних злочинів. І вони у своїй сукупності, знов-таки повторюю, складають такий пазл, збирають, який дозволяє стверджувати, що насправді ми є свідками значно більш масштабного такого злочинного наміру і його реалізації. Зокрема, в цьому сенсі я хотів би звернути увагу на те, що вся ця робота, всі збір інформації, її документування, проведення інтерв'ювання засудженим, надання їм допомоги, повернення їх в Україну, опитування, порушення кримінальних проваджень і супровід засуджених в цих активностях, вони в тому числі і вказують на безпекову складову, яка на сьогоднішній день, ймовірно, є таким, скажімо так, квінтесенцією всіх цих дій. Тобто всі ці злочини в кінцевому підсумку, вони вказують на те, що є великі проблеми і є брутальне порушення безпекових основ. Причому Росія робить це свідомо, і вона, можна так сказати, нехтує не лише окремими якимись нормами, не лише порушенням окремих прав, а системним і глобальним порушенням прав людини. І така широкомасштабна кампанія цих порушень, вона в кінцевому підсумку ставить під сумнів взагалі, умовно кажучи, існування цих основ і ґрунтування на них певної діяльності. Тобто вона підриває авторитет міжнародних норм, вона підриває авторитет і повагу до прав людини, коли така діяльність здійснюється систематично, коли така діяльність здійснюється більш ніж на протязі 10 років і не отримує жодної адекватної реакції, це має руйнівний вплив на інституції, юридичні інституції, на адміністративні інституції і на системну дію всіх цих норм. Тому в цьому сенсі є дуже важливим продовжувати цю роботу, документувати, допомагати і підтримувати контакт як з однією стороною, зі стороною потерпілих, так і зі стороною тих учасників, які здійснюють розслідування, зокрема, коли ми ведемо мову про національні правоохоронні органи, я маю на увазі українські, в тому числі і користуючись принципом комплементарності, обов'язково, звісно, потрібно звертатися до міжнародних інституцій. В цьому сенсі наша організація на сьогоднішній день веде близько 100 кримінальних проваджень, в яких бенефіціарами є саме засуджені, в переважній кількості випадків це ті засуджені, які були депортовані і потім повернуті. І ця діяльність дозволяє створювати такий дуже ґрунтовний, дуже потужний фон, який, власне, і спрямований на те, щоб відновлювати і підтримувати права людини. Я дуже дякую партнерам за те, що вони постійно з нами, за те, що вони постійно допомагають і підтримують дуже різними способами, не лише фінансовими, а й дійсно організаційними, адміністративними, тренінговими способами. І все це дуже важливо. І, власне, ця зустріч одним з таких важливих елементів, які дозволяють будувати всю цю мережу підтримки і допомоги. Дякую за увагу. Дуже дякую, Михайло. Thank you very much, Mihailo, for your closing remarks. The floor is open for questions, and now I see a couple of them in the chat. I think the best way to proceed is that I want all speakers, all presenters to open the chat and to look at the questions, and while you're doing that, I'm going to read them out loud just to complement comprehension. So one question came from Corey Wright, and it goes like this. Are civilian prisoners from occupied territories transferred or repatriated to Ukraine regularly? Has the frequency of these transfers increased or decreased in recent months/weeks? Another question from her.
Are family members of civilian prisoners in occupied territories able to contact them? If not, how are they given updates on their condition, well-being of their loved ones held in occupied territories? I'm scrolling down, and while I'm doing that, just a quick reminder, there is information about Dignity's release of deportation to hell. There is a link in the chat, so anybody who is interested to join that event tomorrow, please feel free to copy that information and save it. Registration is important as well. It's going to take you just a minute. Moving on, there is another question from Silver Relay. Can you write, moving on, Margarita Tarasova asks the following question. In previous years, civil society organizations were reporting certain challenges deported prisoners were facing when trying to return to Ukraine and upon return to Ukraine. In particular, it concerned obtaining victim status and exercising their rights, having access to benefits attached to the victim of the war crime status. I was wondering if anything has changed in this regard, and if not, what would be civil society recommendations for the government of Ukraine? Another question, a few more questions. Are there any governmental organization efforts to visit prisons in occupied territories to observe, document the well-being of Ukrainian civilian prisoners there? Is this even feasible, doable? Okay, well, that's pretty much it. So these are the questions. If any of the panelists would like to respond, the floor is yours, so just step in. Давайте, мабуть, я відповім, Ганна Скрипка, на декілька питань. Почну з останнього Маргарити Тарасової питання. Так, у нас велика проблема після повернення, тому що немає і не було, і так і немає ніякої підтримки від держави. Немає статусу, немає підтримки, немає благодійної допомоги. Все це лежить на плечах, по суті, громадських організацій, нашої організації, Dignity, EPLN і так далі. Тобто, як не було, так і немає. Ми за це боремось. Ми вже пішли в суди щодо встановлення статусу. Також ми прописували правки до стратегії прав людини до 35-го року і начебто взяли до уваги, але змін законодавства ще немає. І Європейський Союз писав, до речі, в 25-му році в своєму звіті, який був направлений в Україну, про те, щоб здати цим в'язням статус як цивільним полоненим. Але на сьогоднішній день цього немає. З цим йде купа проблем. Немає статусу, тобто людина перетинає кордон, її можуть мобілізувати, людина перетинає кордон, вона не доїжджає додому, не бачить своїх родичів. І таких проблем дуже багато, і вони залишаються на тому ж рівні, по суті, що і були, але ми ці питання постійно піднімаємо в Україні. На друге питання щодо повернення цивільних з окупованих територій. Ну, я вам так скажу, що це дуже тяжкий процес, і, по суті, якщо ми говоримо про депортованих в'язнів, то такого повернення немає. І ті, хто сидять у місцях позбавлення волі, такого повернення не існує. Є цивільні полонені, які визнані цивільними полоненими, їх дуже складно, але повертають дуже мало. Взагалі цивільних повертають дуже мало, а про в'язнів, принаймні на моїй пам'яті, ми ще жодного не повернули із тих, хто ще відбуває покарання і знаходиться в місцях позбавлення волі. Ми повертаємо або ті, хто звільнились, або хто в центрах утримання іноземних громадян. По поводу зв'язку з рідними окупованої території. Зв'язку практично немає, але буває нелегальний зв'язок, свідки, які повертаються, тобто про стан здоров'я, про інші речі, чим вони там, що з ними відбувається, ми дізнаємось або так, як і родичі, якщо вони вийшли на зв'язок, це добре, значить у них там вийшло якось вийти на зв'язок з нами, або це вже через свідків ми узнаємо більш детальну інформацію. Дякую.
Я можу лише додати маленький коментар щодо останньої ремарки Ганни і поділитися своїм досвідом, що інколи, наприклад, для родичів, які вже виїхали з окупованої території, і ми працюємо з ними і подаємо якісь подання до міжнародних судів або інших механізмів, це може бути також дуже небезпечно повертатися туди або намагатися особисто встановлювати якийсь зв'язок. Тому, якщо такий зв'язок є, з наших справ це, як правило, відбувається через якихось місцевих юристів або осіб, які мають туди доступ, але це, звичайно, дуже-дуже якби обмежена інформація від таких осіб. І так, що родичі, які виїхали, вони просто бояться повертатися на окуповану територію, переживають за переслідування і таке інше. Тому це так само треба брати до уваги при поданні заяв в міжнародні органи. Дякую. Ну, я, якщо можна, додав би з точки зору державних органів на питання Корі. Умовно, це проблематика не тільки в'язнів, це проблематика загалом цивільних осіб, які утримуються на території Російської Федерації, але і не лише цивільних, але й військовополонених. Дуже часто і по військовополоненим ми не маємо жодного підтвердження про те, чи перебувають вони в установах Росії по безвісти зниклим особам. Це достатньо таке болюче питання, оскільки жодного підтвердження дуже часто Російська Федерація не надає, а Червоний Хрест підтверджує лише десь точково окремих осіб. По цивільним особам це ще складніше, якщо можна так казати, то в'язні вони хоча б мають якийсь процесуальний статус, вони там легалізація відбулась, певна, якщо можна так її називати, то по цивільним особам вони дуже часто не мають жодного статусу і утримуються не в статусі підозрюваних, не в статусі обвинувачених. Тільки коли вони отримують якийсь статус, тоді вже починаються якісь гарантії хоча б їхніх прав, обов'язків, право на адвоката, але дуже багато цивільних утримується взагалі без жодного статусу. І друге питання, що якщо відбуваються обміни централізовані військовополоненими, то цивільні мають бути відпущені без жодних умов. Тобто взагалі випущені, взагалі мають бути звільнені з таких місць, і того Україна їх не обмінює. Тому, власне, вони не повертаються в результаті централізованих обмінів, тому вони можуть десь осідати на території країн Європи, вони можуть десь осідати в інших місцях, і тому складно відстежувати взагалі процеси повернення цивільних, і дуже часто матеріали кримінальних розслідувань, вони зареєстровані за пошуком осіб, але отримати централізовану інформацію про те, чи повернулася така особа в Україну, чи залишилась десь в країнах Європи, ми не можемо. І тому, власне, скажімо, питання їхнього місця перебування, а також зв'язку з ними, воно залишається відкритим. І їхні родичі також, мені здається, майже ніколи не мають зв'язку з цивільними полоненими, з колишніми в'язнями українськими, які утримуються на території Росії, а також з військовополоненими дуже рідко. Якщо можна, я ще додам одну хвилину ремарки про єдиний шлях, який зараз існує, це шлях через Білорусь, але таким шляхом можуть проїхати люди, які, наприклад, просто цивільні з окупації, які мають документ, там, український паспорт, або ті, хто все-таки нав'язали і взяли російський паспорт. Тобто такі люди ще можуть проїхати через Білорусь, іншого шляху, на жаль, сьогодні немає. Дякую. Чи будуть ще якісь відповіді? Are there any more responses to the questions? I don't see any hands, and I think we're perfect in time. I know May is usually a very busy season for all of us before we break into summer. I want to thank all panelists for this important conversation. I also want to thank the audience, how much of impact the panelists have without people being present on the other side of the connection. Today's conversation reminds us that war is not just confined to battlefield alone. It unfolds behind prison walls, and it actually harms some of the most vulnerable. I'm very pleased to have this conversation today. The experiences of deported Ukrainian prisoners force us to confront difficult questions about accountability, about sovereignty, about international norms,
And I'm very thankful to this conversation, and I'm pretty sure that there will be more and more coming out in terms of raising awareness about this issue and also triggering action for the protection of vulnerable groups, such as Ukrainian civilian prisoners. With this, I'm going to close the event, the online event today. Thank you very much for joining us. There's a lot of information through public sources on the website of the organizations whose representatives we had today. So feel free, those who are in the audience, feel free to explore and collect more and stay in touch if you have any questions. All right, and thank you to our interpreters. I'm sure they did a great work. Thank you. All right, have a wonderful rest of the day. Bye-bye.